ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ అకౌంట్స్ నేర్చుకోవాలంటే కొన్ని టర్మ్స్ కంపల్సరీ వాటి గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డెటర్, సెకండ్ వన్ క్రెడిటర్, చేసి థర్డ్ వన్ పర్చేజెస్, సేల్స్, ఇన్కమ్స్. ఇలా కొన్ని ఒక 10 to 12 టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా వాటి గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఒక్కొక్కటి 1 by 1 నెమ్మదిగా డిస్కస్ చేస్తాను. ఇవన్నీ మీకు ఫౌండేషన్లో వచ్చి ఉంటాయి, బట్ ఫర్ క్లారిటీ పర్పస్ వన్స్ అగైన్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో పర్చేజెస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై పర్చేజెస్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బిజినెస్ బ్లూటూత్ పర్చేజ్ సేల్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ అవర్ బిజినెస్. మనం పర్చేజ్ చేస్తాం ఫ్రమ్ సో అండ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ మనం పర్చేజ్ చేసి బయట కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తాం. ఈ బ్లూటూత్ని గూడ్ అనాలి. ఏంటది? గుడ్. గూడ్ అంటే పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు, కొన్నిసార్లు మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేస్తాం. మేబీ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అండ్ సేల్. ఓకే, పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేయొచ్చు. ఆ కన్సర్న్ ఐటమ్ని గూడ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఏబిసి బిజినెస్. మనం ఎక్స్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే అనుకుందాం గూడ్స్. ఒక 10,000 రూపీస్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, ఇమ్మీడియట్గా క్యాష్ ఇచ్చేసాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాష్ పర్చేజెస్. సెకండ్ కేస్, గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ ఇవ్వట్లా, ఫ్యూచర్లో ఇస్తాం. దాన్ని ఏమంటారు? క్రెడిట్ పర్చేజెస్. అగైన్ సేల్స్. గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాం, ఇమీడియట్గా మనకు క్యాష్ వచ్చేస్తుంది ఇమీడియట్గా. దాన్ని క్యాష్ సేల్ అంటారు. గూడ్స్ సేల్ చేస్తున్నాం, పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో మనకి రిసీవ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రెడిట్ సేల్. బేసిక్గా చెప్పాలంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types: క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఈ పేమెంట్ ఇమీడియట్గా సరిపోతుంది సెటిల్మెంట్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్. ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ అయితే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు, ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్ అయితే క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ 2 types: క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇన్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇమీడియట్ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ దేర్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఫ్యూచర్ సెటిల్మెంట్. ఓకే, మనము ఎక్స్ అనే పర్సన్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ ఇవ్వట్ల, ఏమవుతుంది? అది క్రెడిట్ పర్చేజ్. ఈ ఎక్స్ ఏమంటారు? క్రెడిటర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీ ఈజ్ కాల్డ్ సప్లయర్. రైటా? గూడ్స్ సప్లై చేస్తారు, ఆయన్ని క్రెడిటర్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్, ఎక్స్ అనే పర్సన్ దగ్గర మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ పే చేసేసాం, అప్పుడు ఎక్స్ ఏమంటాం? ఐ రిపీట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ దగ్గర మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, క్యాష్ పే చేసేసాం, అప్పుడు ఎక్స్ ఏమంటారు? సప్లయర్. నాట్ ఎందుకు క్రెడిటర్ కాదు? క్యాష్ పే చేసాం అంటే ఓన్లీ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్లో మాత్రమే క్రెడిటర్ ఆర్ డెటర్ అనే వర్డ్స్ వస్తాయి. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే నో నీడ్ ఆఫ్ క్రెడిటర్ అండ్ డెటర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం వై అనే పర్సన్కి సేల్ చేసాం, క్యాష్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది? కస్టమర్ అవుతారు. క్యాష్ ఇవ్వకపోతే డెటర్. అప్పుడేమవుతుంది? మనకి ఫ్యూచర్లో మనకి పేమెంట్ వస్తుంది.
డెటార్ అంటే మనకి పేమెంట్ ఫ్యూచర్లో వస్తుంది, క్రెడిటార్ అంటే మనం పే చేయాలి. డెటార్ మనకు వస్తుందిగా ఫ్యూచర్లో, సో డెటార్ ఈజ్ మై అసెట్. క్రెడిటార్ అంటే ఐ హ్యావ్ టు పే టు సంబడి ఎల్స్, సో దట్ ఈజ్ మై లయబిలిటీ. సో ఎక్కడ వస్తాయి అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్? బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ డెటార్స్ అని ఉంటే లయబిలిటీ సైడ్ క్రెడిటార్స్ అని ఉంటుంది. ఎందుకు డెటార్స్ అసెట్ అవుతుందంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ విల్ రిసీవ్ సంథింగ్. ఎందుకు ఇది లయబిలిటీ అవుతుంది? ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ హ్యావ్ టు పే సంథింగ్ టు సంబడి ఎల్స్, సో దిస్ ఈజ్ లయబిలిటీ, దిస్ ఈజ్ అసెట్. మీకు అసెట్ అంటే తెలుసా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసెట్, వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై అసెట్? అసెట్ అంటే ఏదైనా రిసోర్స్ which generates future profit is called asset. For example, ఈ క్లాస్ రూమ్ తీసుకుందాం. మీ బ్యాచ్ అయిపోతే మీ జూనియర్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు, సేమ్ బెంచెస్ యూజ్ చేస్తాం, సేమ్ బిల్డింగ్, సేమ్ కెమెరా, సేమ్ ల్యాప్టాప్. అంటే ఈ సేమ్ ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ ఇస్తున్నాయి వితౌట్ ఎనీ అడిషనల్ కాస్ట్. మేబీ స్మాల్ రిపేర్స్ ఉండొచ్చు, that is called asset, a resource which generates future profit. For example, మనం ఈ రూమ్లో బ్లూటూత్ సెల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై బిజినెస్. ఇది సేల్ చేసేస్తాను, ఇంక ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఫ్యూచర్ ఇంకేం ప్రాఫిట్ వస్తుందా? నో. కానీ బిల్డింగ్ వల్ల వస్తుంది, సో దట్ ఈజ్ కాల్డ్ అసెట్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్, ఆల్. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ల్యాప్టాప్స్, కంప్యూటర్స్, సిస్టమ్స్, డెస్క్టాప్స్, టేబుల్స్ అన్నీ. ఓకే, విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ కాల్డ్ అసెట్. ఇప్పుడు ఒక న్యూ పాయింట్ ఏంటంటే గూడ్స్ వర్సెస్ అసెట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ ఐటెం అయితే పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేస్తామో ఆర్ ప్రొడ్యూస్ చేసి సేల్ చేస్తాం, ఆ ఐటెంని గూడ్ అంటారు. అసెట్ అంటే విచ్ జనరేట్స్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మన బిజినెస్ ఈజ్ మొబైల్ బిజినెస్. మనకు మొబైల్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? గూడ్ అవుతుంది. మన బిజినెస్ లెట్ మీ టేక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ అనుకుందాం. గూడ్స్ లైక్ కాస్మోటిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం మనం, అంటే అది కాస్మోటిక్స్. అప్పుడు మనకి మొబైల్ ఏమవుతుంది? అసెట్. సో సేమ్ ఐటమ్ ఒకరికి మొబైల్ అయితే, ఒకరికి గూడ్ అయితే, ఇంకొకరికి అసెట్ అవుతుంది. సింపుల్. మన బిజినెస్ వచ్చేసి రెస్టారెంట్ బిజినెస్. ఓకే, ఎస్, మై బిజినెస్ ఈజ్, వినమ్మా జాగ్రత్తగా, మన బిజినెస్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్. ఓకే, మనం మొబైల్ పర్చేజ్ చేసాం బిజినెస్ పర్పస్. ఏమవుతుంది మొబైల్? మనది రెస్టారెంట్ బిజినెస్ మంది. ఇప్పుడు మొబైల్ ఏమవుతుంది? ఎందుకు అసెట్ అవుతుంది? బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మై మెయిన్ ఐటమ్ టు సేల్ ఆర్ పర్చేజ్. ఎస్, అసెట్ ఎందుకు అసెట్ అవుతుందంటే నేను మొబైల్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ చేయట్లేదు, ఏం చేస్తున్నాను? రెస్టారెంట్ నా బిజినెస్. సేమ్ మొబైల్ బిగ్ సి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుంది? గూడ్. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఇది రెగ్యులర్ ఐటమ్, పర్చేజ్ అండ్ సేల్ చేస్తారు, నాకు ఇది అసెట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సేమ్ మొబైల్ నాకు గూడ్ అయితే, సారీ అసెట్ అయితే, వాళ్ళకి గూడ్ అయింది. పాయింట్ అర్థమైందా? సో బిజినెస్ టు బిజినెస్ చేంజ్ అయిపోతుంది, గూడ్ ఆర్ అసెట్. లెట్ మీ డిస్కస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. మనది అవర్స్ ఈజ్ రెస్టారెంట్ బిజినెస్. మన దగ్గర ఒక బిల్డింగ్ ఉంది,
బిల్డింగ్ గూడ ఎసెట్, అసెట్, కరెక్ట్, నైస్. ఇదే బిల్డింగ్ రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే గూడ్ అయిపోతుంది, రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకైతే గూడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ బిజినెస్ టు బిజినెస్ గూడ్ అండ్ అసెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది. యూ కెనాట్ సే మొబైల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసెట్ అని నువ్వు చెప్పలేవు. ఎలా చెప్తావంటే బేస్డ్ అపాన్ బిజినెస్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ అసెట్. అసెట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లయబిలిటీ. లయబిలిటీ అంటే గూడ్స్ అసెట్ అవ్వకూడదా? ఏంటమ్మా? ఒక్క నిమిషం అమ్మా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంది, మీ డౌట్ నాకు అర్థం కాలేదండి. గూడ్స్ అసెట్ అవ్వకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గూడ్ అయింది ఇంకొకరికి అసెట్ అవ్వచ్చు, మనకి అసెట్ ఇంకొకరికి గూడ్ అవ్వచ్చు, ఛాన్సెస్ ఉంది. లయబిలిటీ మీన్స్ మనకి ఆబ్లిగేషన్ ఉంది టు పే టు సంబడి ఎల్స్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లోన్స్, బ్యాంక్ లోన్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే అప్పులు, కంపెనీ యొక్క అప్పులని లయబిలిటీస్ అంటారు. అంటే ఇన్ ఫ్యూచర్లో కంపెనీ ఒక పర్సన్కి పే చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లయబిలిటీ. 2 more points. ఎక్స్పెన్సెస్. ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే కంపెనీ రన్ చేయడానికి కంపెనీ పాకెట్ నుంచి బయటకు వెళ్ళే ప్రతి అమౌంట్ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్. ఫస్ట్ వన్ శాలరీ. ఎందుకు శాలరీ పే చేస్తాం? ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయాలి, ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, ప్రొడక్షన్ వస్తే సేల్ వస్తుంది, సేల్ వస్తే మనకి రెవెన్యూ వస్తుంది, రెవెన్యూ వస్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో శాలరీ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సెస్. రెంట్ పే చేస్తాం, దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెండిచర్. ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ పే చేస్తాం, ఎక్స్పెండిచర్. బ్యాంకులో లోన్ తీసుకుంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తాం, ఎక్స్పెండిచర్. అబ్జర్వ్ చేశారా? లోన్ అనేది లయబిలిటీ, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, వాటర్ ఛార్జెస్ ఏమైనా ఉంటే అది కూడా ఎక్స్పెండిచర్. ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కమ్స్. ఇన్కమ్స్ అంటే ఎలా వస్తాయి కంపెనీకి? ఫస్ట్ వన్ మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తే రెవెన్యూ వస్తుంది. ఇంకోటి బిల్డింగ్ మన దగ్గర ఉంది, మనం రెంట్కి ఇస్తాం, ఇప్పుడు మనకి రెంట్ వస్తుంది. రెంట్ రిసీవ్డ్, పే చేస్తే రెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, ఇక్కడ రిసీవ్డ్ అయితే ఇన్కమ్ అవుతుంది. డిపాజిట్ చేసాం బ్యాంక్లో, ఎవ్రీ మంత్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్. ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్కమ్స్. మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ ఎక్కడొస్తాయి? P&L అకౌంట్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి నాన్న? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ వన్ మోర్ ఐటమ్ ఈస్ దేర్, and losses. Credit items, incomes as well as gains. Now I will test your knowledge. Tell me what is meant by losses and gains here. Losses అంటే ఏమొస్తాయి, gains అంటే ఏమొస్తాయి? Anybody in the class, even offline or online, లాసెస్ అండ్ గెయిన్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? సంబడి ఐ థింక్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. ఎస్ ప్లీజ్. Sir, if expenses are greater than incomes, with the losses, sir. Okay. Incomes are greater than expenses would be good. Okay. Any other answers?
incomes are excess over expenses, then that is a bucket. So Okay. if expenses are excess over incomes, then that is net loss. Okay. Okay, your point is that, for example, మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం 10,000, our sale value is 20,000. సో దిస్ 10,000 ఇక్కడ వస్తుందని చెప్తున్నారు మీరు, అంతేనా? ప్రాఫిట్ అని వస్తుందని చెప్తున్నారు. లాస్ వస్తే ఇటువైపు వస్తుందని మీరు చెప్తున్నారు, అంతేనా? యువర్ పాయింట్ అదేనా? బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్. These gains and losses related to assets, not for goods. లైక్ డిప్రిషియేషన్ అవ్వచ్చు, లేదా మనం అసెట్ని సేల్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ అని ఇటువైపు రాస్తాం, లాస్ వస్తే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ అని డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. అంతేగాని గూడ్స్లో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేయము. దట్ ఈస్ ద బ్లండర్ మిస్టేక్. ఓకే, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ P&L అకౌంట్లో వస్తుంది, కానీ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ రాదు. అసెట్ వస్తుంది కానీ గూడ్స్ రాదు. ఓకే, ఎందుకు గూడ్స్ రాదు అంటే సింపుల్ లాజిక్, ఆల్రెడీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చేస్తుంది పర్చేజెస్ సేల్స్ అని, ఇక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రాఫిట్ నువ్వు ఎలా ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసేసావు, ఇక్కడ నో నీడ్ టు రికార్డ్ అగైన్. అక్కడ ఎందుకు రికార్డ్ చేస్తున్నామంటే అసెట్ని మనం రికార్డ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ. ఓకే, సమ్మరీ ఏంటి సార్ అంటే P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ సైడ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఇక్కడ లాసెస్ అంటే లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్, గెయిన్స్ అంటే గెయిన్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు గూడ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గూడ్స్ సేల్ చేసాం, ప్రాఫిట్ 10 lakhs వచ్చింది, P&Lలో వస్తుందని ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాలి? నో. ఇదే అసెట్ అయితే కనుక వచ్చేది ఎక్కడ వస్తుంది? P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. సో గూడ్స్ గురించి P&L ఎక్కడ వస్తుంది సార్ అంటే ట్రేడింగ్లో వస్తుంది, కానీ P&Lలో రాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అయితే ఈ టోటల్ అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీ అందరికీ, జర్నల్ బుక్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. జర్నల్ తర్వాత లెడ్జర్, ఆఫ్టర్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ ప్రిపేర్ P&L అకౌంట్, ఆఫ్టర్ దట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు అకౌంటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నీకు జర్నల్ గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఈ జర్నల్లో ఏముంటాయి? జర్నల్లో ఏముంటాయి సార్ అంటే జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి బుక్లో. జర్నల్ ఎంట్రీస్తో అకౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎంట్రీస్ ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్. దిస్ ఈజ్ ద స్పెసిమెన్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఎలా రీడ్ చేస్తారు సార్ అంటే ఎక్స్ అకౌంట్ డెటార్ టు వై అకౌంట్ 20,000. ఏ అకౌంట్ని డెబిట్ చేయాలి, ఏ అకౌంట్ని క్రెడిట్ చేయాలి అని తెలియాలంటే ఏంటి యూజ్ అవుతాయి మనకి? 3 golden rules of accounting. ఏంటా 3 golden rules? Debit the receiver, credit the giver. Next one, debit what comes in, credit what goes out. Third one, expenses and losses, incomes and gains. కంపల్సరీ నీకు ఈ నాలెడ్జ్ లేకపోతే యూ కాంట్ ప్రిపేర్ జర్నల్ ఎంట్రీస్.
without journal no ledger, without ledger no trial balance, without these three items no P&L, no balance sheet. So these three are called golden rules of accounting. First one is debit the receiver, credit the giver. Second one, debit what comes in, credit what goes out. Third one, expenses and losses, incomes and gains. So వీటిని బేస్ చేసుకొని will prepare will prepare journal entries. For example, we received cash from X. Received cash from X. 20,000 rupees. You tell me what is the journal entry? What is the journal entry? Cash account debtor to X account. Why you debited cash? Because we are receiving cash, and one more thing, cash is coming in. What comes in? Rule number 2. Debit what comes? Rule number 2. Why we have credited X? Because he is giver. Rule number 1. Yes, administrator is also correct. So debit what comes in, ikkada credit the giver. And next one, tell me journal entry for cash paid to Y. What is the journal entry? Y account debtor to cash account. Why you have debited Y account? Because debit the receiver. So why debited? Why cash credit? Because cash is going out. Okay. Now tell me journal entry for purchases. Journal entry for purchases. Purchases account debtor to if it is cash transaction to cash, credit transaction aithe creditor. Okay. Entry for sales, cash account debtor sales account. If it is a credit transaction, debtor to sales. Tell me what is the journal entry for sales returns? Sales returns account debtor to debtor account. What is the journal entry for purchase returns? Creditor account debtor to purchase returns account. Excellent. Tell me what is the journal entry for a loan taken from SBI? 10 lakhs. Tell me entry for this transaction, loan taken from SBI, amount of 10 lakhs. Cash account debtor to, I know ఇక్కడ 2 ఆన్సర్స్ వస్తాయి నాకు తెలుసు. Cash account debtor to SBI లోన్ అని కొంతమంది చెప్తుంటే ఇంకొంతమంది క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నారు. టెల్ మీ సెకండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సెకండ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ టెల్ మీ. మీరు ఫస్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కరెక్ట్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దిస్ ఆన్సర్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది కూడా కరెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఎందుకు అవ్వాలంటే క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, రూల్ నెంబర్ 2. రూల్ నెంబర్ 1 క్రెడిట్ ద గివర్, కరెక్టే కదా మరి. కానీ ఇక్కడ మనకి లోన్ అనేది లైబిలిటీ.
ఫ్యూచర్లో మనం పే చేయాలి. ఇక్కడ మనం లైవ్ లోన్ అని రాయకపోతే గనక మనకి బ్యాంకింగ్కి సంబంధం లేదు. అందుకని వీ హ్యావ్ టు రైట్ లోన్ అకౌంట్. అదర్వైజ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు బ్యాంక్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ విత్డ్రాయింగ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. కంపల్సరీ లోన్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, బికాజ్ దట్ ఈస్ మై లైబిలిటీ. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ హ్యావ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్ టు ది బ్యాంక్ అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది పీరియడ్ ఐ హ్యావ్ టు పే టోటల్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లోన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ మై లైబిలిటీ. ఓకే, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎస్, కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. బ్యాంక్ అని రాస్తే కనుక అక్కడ లైబిలిటీ కనిపించదు. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడు. సింపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు నేను కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం, బిజినెస్ బాగానే రన్ చేస్తున్నాం. మనకు ఒక 10 lakhs క్యాష్ అవసరమైంది. నువ్వు నేను కలిసి ఎస్బీఐకి వెళ్ళాం, లోన్ ఇచ్చేశారు. మన బుక్స్లో ఏం రాసామంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని నోట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఇలా చేసుకుని ఉంటే ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్లో, ఆ బ్యాంక్ వాడు వచ్చి సార్ లోన్ కట్టండి సార్ అంటే నువ్వు మాకు లోన్ ఇవ్వలేదు అని చెప్తావు నువ్వు డైరెక్ట్గా. ఎందుకు సార్ అంటే చూసుకోక లోన్ అని కనిపిస్తుందా నీకు బుక్స్లో? లేదు. అప్పుడేమో లోన్ అకౌంట్ ఉందా? ఒకవేళ మనం లోన్ అని రాసుంటే ఏమయ్యేది, ఎవ్రీ మంత్ మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, సేమ్ ప్రిన్సిపల్ పే చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈజ్ మై లైబిలిటీ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా అకౌంట్స్లో లైబిలిటీ కనిపించాలి. ఓకే, సేమ్ ఇది మళ్ళీ ఎక్కడ వస్తుంది అగైన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో, ఇక్కడ వస్తుంది ఎస్బీఐ లోన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీస్ నుంచి ఏం చేస్తాం, లెడ్జర్లో అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. అకౌంట్ అనేది జనరల్గా ఇంగ్లీష్ లెటర్ టీ షేప్లో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ టీ. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి, DRCR is compulsory. Without this is not a account. Okay, మీకు అందరికీ తెలుసు అకౌంట్స్ ఆర్ 3 types: పర్సనల్ అకౌంట్స్, రియల్ అకౌంట్స్, నామినల్ అకౌంట్స్. అగైన్ పర్సనల్ అకౌంట్స్ ఆర్ 3 types: నేచురల్ పర్సనల్, ఆర్టిఫిషియల్ పర్సనల్, రిప్రజెంటేటివ్ పర్సనల్. Again, real accounts are 2 types. ఏంటవి? tangible real account, intangible real accounts. హెడింగ్ పెట్టుకోండి నోట్బుక్లో, టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. త్రీ బ్రాంచెస్గా డివైడ్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ పర్సనల్ అకౌంట్స్. సెకండ్ వన్ రియల్ అకౌంట్స్. థర్డ్ వన్ nominal account. Again personal accounts 3 types: natural, artificial, representative. Real accounts are 2 types: tangible
ఇంటాంజిబుల్ నోట్ చేసుకోండి, మీకు తెలుసుగా. మీరందరూ రీసెంట్గా ఎగ్జామ్ రాశారు సిఎంఏ ఫౌండేషన్, ఇందులో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్లో. ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్న ఆన్సర్ చెప్పండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ విచ్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్, ఐఎమ్ సారీ, closing stock which is shown in trial balance credit side will come under both ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. క్వశ్చన్ చదువుతాను ఒక్కసారి విన్నాను. క్లోజింగ్ స్టాక్ విచ్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ కమ్ అండర్ బోత్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే ఆప్షన్ ఏ ట్రూ, ఆప్షన్ బి ఫాల్స్. ఇది మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఇది మీకు గుర్తుంటే కనుక. ఫాల్సా? ఎనీ ట్రూ అని ఎవరైనా ట్రూ అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారా? ఆన్సర్ ట్రూ అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ రాసిన వాళ్ళు కానీ. Closing stock which is shown in trial balance credit side will come under both trading account and balance sheet. Answer is true. ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్? క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ఉంటుంది అన్నాడు. కరెక్టా కాదా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ ఏంటి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఫార్మాట్ ఏంటి? 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్, 2 పర్చేజెస్, రిటర్న్స్ ఉంటే లెస్ చేస్తాం, 2 వేజెస్, 2 క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్, 2 ఫ్రైట్. క్రెడిట్ సైడ్ ఏమొస్తాయి? బై సేల్స్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఐటమ్? బై క్లోజింగ్ స్టాక్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో వచ్చిందా లేదా? ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ కంపల్సరీ అకౌంట్లో వస్తుంది, అడ్జస్ట్మెంట్తో సంబంధం లేదు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్లో స్టాక్ అని ఉంటుంది యాజ్ ఎ కరెంట్ అసెట్. ఓకే, వితౌట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ నీకు ప్రాఫిట్ తెలుస్తుందా? తెలీదు. సో ట్రేడింగ్లోనూ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అన్న, రికార్డ్ అవ్వడం కాదు అక్కడ. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఏముంటుంది? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఆల్ డెబిట్స్ ఉంటాయి, ఆల్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రూ. సింపుల్, అక్కడ లాజిక్ ఏం లేదు. ట్రేడింగ్లో ఉందా? ట్రేడింగ్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ఉంటుంది, నో డౌట్. ఇంకా అక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఒకసారి క్వశ్చన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ గురించి కాదు నాకు. అవును, రెండింటిలో ఉంటుంది. సింపుల్. నీకు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ తెలియాలంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ కంపల్సరీ. ఎలా క్లోజింగ్ స్టాక్ అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేజెస్
లెస్ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే ఇప్పుడు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఉందంటే అది మనకి అసెటే కదా, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు. ఓకే, లీవ్ దిస్ టాపిక్. నెక్స్ట్ వన్, అసెట్ మన దగ్గర ఉంది. అసెట్ సేల్ చేస్తాం, ప్రాఫిట్కి సేల్ చేస్తాం. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? sold an asset for profit. What is the journal entry for profit on sale of asset? Tell me journal entry, anybody in the class, journal entry for profit on sale of asset. Profit on sale of asset. Cash account debtor, you can say asset account. Okay, to asset account, to P&L account. Okay, for example మనకి 50,000 is సేల్ వాల్యూ అయితే అసెట్ కాస్ట్ 30,000, క్యారింగ్ అమౌంట్ అయితే రిమైనింగ్ 20,000 ఈజ్ మై ప్రాఫిట్. లాస్ట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెటర్, P&L అకౌంట్ డెటర్ టు అసెట్ అకౌంట్. Okay, next concept is capital and revenue transactions. So first point is capital expenditure. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ పర్చేజ్, ఆల్టరేషన్ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అసెట్ని పర్చేజ్ చేసిన, దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేసిన ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిల్డింగ్ పర్చేజ్ చేసాం, బిల్డింగ్ ఫిక్స్డ్ అసెటా కాదా? సో దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఈ బిల్డింగ్ని మనం మొత్తం ఆల్టరేషన్ చేసేసి ఒక కమర్షియల్ షోరూమ్గా మారుస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. థర్డ్ వన్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అంటే ఇదే బిల్డింగ్లో మనం ఇంకో ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ ఆన్ అసెట్ for purchase or alteration or improvement are called capital expenditures. Second point is revenue expenditures. One more important point. ఇవన్నీ మీరు ఫౌండేషన్ నేర్చుకొని ఉంటారు కాబట్టి నేను స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంటే మన బిజినెస్ కోసం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ దే ఆర్ కాల్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ వచ్చే ఐటమ్స్ అన్నీ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్సే. సాలరీస్, రెంట్, వేజెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్స్. Expenditures incurred for running of business are called revenue expenditures. Expenditures incurred for assets are called capital expenditures. Next concept is revenue receipts. Ante enti? In the course of our normal activity,
వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ఆర్ రెవెన్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేస్తాం, రెవెన్యూ వచ్చింది, అది రెవెన్యూ రిసీట్, బికాజ్ దట్ ఈస్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై బిజినెస్ ఈజ్ దిస్ బ్లూటూత్ బిజినెస్, సేల్ చేశాను, ఇన్కమ్ వచ్చింది, రెవెన్యూ రిసీట్. మై బిజినెస్ ఈజ్ బ్లూటూత్ బిజినెస్, బిల్డింగ్ సేల్ చేశా, ఇన్కమ్ వచ్చింది, అదే రిసీట్ అవుతుంది. ఎందుకు రెవెన్యూ కాలేదు? బికాజ్ దట్ ఈస్ నాట్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ. మై యాక్టివిటీ ఈజ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ బ్లూటూత్, నాట్ పర్చేస్ సేల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్. సో గూడ్ కనుక అయితే రెవెన్యూ రిసీట్, అసెట్ అయితే క్యాపిటల్ రిసీట్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్. క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్. అసెట్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చే ప్రాఫిట్ని క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అంటారు. లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ లాస్. రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, రెవెన్యూ లాస్ అంటే ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ మై నార్మల్ యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ ప్రాఫిట్ ఆన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెవెన్యూ ప్రాఫిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ లాస్ సఫర్డ్ అయితే రెవెన్యూ లాస్. సింపుల్ సమ్మరీ చెప్పాలంటే అసెట్స్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్, నార్మల్ గూడ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ. ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్, ఇక్కడ ప్రాఫిట్ వస్తే రెవెన్యూ ప్రాఫిట్, లాస్ వస్తే క్యాపిటల్ లాస్, ఫర్ అస్ రెవెన్యూ లాస్. ఓకే, సో జర్నల్లో ఎంట్రీస్ రాస్తే లెడ్జర్లో పోస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే డెబిట్ సైడ్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్, పర్చేజెస్, లెస్ రిటర్న్స్, వేజెస్, క్యారేజ్, ఫ్రైట్. క్రెడిట్ సైడ్ బై సేల్స్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. నెట్ బ్యాలెన్స్, నెట్ ఫిగర్ ఏంటి? ఐదర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ఇది ఎక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ P&L అకౌంట్లోకి క్రెడిట్ సైడ్ వెళ్తుంది, లాస్ అయితే డెబిట్ సైడ్. P&L ఏముంటాయి? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, ఇక్కడ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్? ఎయిదర్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ రిజల్ట్ ఏంటి సార్ అంటే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ గ్రాస్ లాస్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రిజల్ట్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ నెట్ లాస్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో? బ్యాలెన్స్ షీట్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగరే ఉండదు. లెఫ్ట్ సైడ్ క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ అసెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అసెట్స్ ఆర్ టూ టైప్స్, టాంజిబుల్ అసెట్స్, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. టాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే which have physical existence, which can be seen and touched. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ అంటే వాటికి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉండదు, అలాంటివి ఉంటాయా? ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? గుడ్ విల్, ఇంకా గుడ్ విల్స్, పేటెంట్స్, ట్రేడ్ మార్క్స్, కాపీ రైట్స్, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ, ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్. టాంజిబుల్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ బిల్డింగ్స్, ఫర్నిచర్, ల్యాండ్, ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ liabilities. Liabilities two types, current liabilities, non-current or long-term liabilities. Current liabilities ante current liabilities means debtors my asset kada. Example, okay, what is the meaning of current liability? Which can be within a year. Within 12 months or ఆపరేటింగ్ సైకిల్ పీరియడ్లో మనం పే చేస్తే
that is called current liability. All long term loans are called long term liabilities or non current liabilities. Next one, capital. Capital ante Delhi ya. Capital ante capital means capital is investment of owners. Capital ఏ ఫార్మ్స్లో ఉండొచ్చు? క్యాష్ ఉండొచ్చు. క్యాపిటల్ మే బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్స్. క్యాష్లో తీసుకురావచ్చు, గూడ్స్ ఇవ్వచ్చు ఆర్ అసెట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మిడిల్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ మళ్ళీ క్యాపిటల్ తెస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్. డ్రాయింగ్స్ అంటే విత్డ్రావల్ ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ ఫర్ పర్సనల్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రొపరేటర్ ఆర్ ఓనర్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది చెప్పండి. ఓనర్కి ఒక ఎల్ఐసి పాలసీ ఉంది. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ 20,000 రూపీస్ ప్రీమియం పే చేయాలి. ఈ 20,000 కంపెనీ పే చేసింది. అప్పుడు 20,000 రూపీస్ ఏమవుతుంది? డ్రాయింగ్స్ అవుతుందా? తీసుకోవట్లేదు కదా తను, ఆయన తీసుకోవట్లేదు, కంపెనీ పే చేస్తుంది. ఈవెన్ దో ది బిజినెస్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ది ఆర్ ఓనర్ ఆర్ ప్రొపరేటర్. సో దిస్ ఈజ్ డ్రాయింగ్స్. డ్రాయింగ్స్ అంటే క్యాషే కాదు, గూడ్స్ ఆర్ అసెట్స్. ఓకే, కొన్నిసార్లు అయినా కొన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది కూడా డ్రాయింగ్స్. అసెట్స్ కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ డ్రాయింగ్స్. Drawings may be in the form of cash, goods or asset for personal purposes of owner or sole proprietor or partners, whatever it may be. That is called drawings. Next item, reserves and surplus. This is also owners equity అంటారు. Capital plus reserves and surplus is called owners equity or net worth. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఫౌండేషన్లో, అసెట్స్ మైనస్ ఎక్స్టర్నల్ లయబిలిటీస్ ఈక్వల్స్ టు నెట్ వర్త్ అని, or capital plus reserves and surplus equals to net worth. So these all are your foundation concepts. Intermediate లో స్పెషల్లీ గ్రూప్ 2 అకౌంట్స్లో ఓన్లీ కంపెనీ గురించే మాట్లాడు. అసలు కంపెనీ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఉండాలి, ఏ వర్క్స్ చేయాలనేది మీకు కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 చెప్తుంది. మీకు ఈ యాక్ట్ అనేది నీకు ఇంటర్ గ్రూప్ 1లో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కొంత పార్ట్ ఫైనల్లో ఉంటుంది. ఓకే, బట్ అకౌంటింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ నీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గ్రూప్ 2లో ఉంటుంది. సార్ మాకు లా అవ్వలేదుకి సార్ అంటే నో నీడ్, అంత అవసరం లేదు. అకౌంటింగ్ కాబట్టి ఆ లా గురించి అంత అవసరం, ఏమైనా ఉంటే డిస్కస్ చేస్తాం చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్. సో రేపటి క్లాస్ నుంచి విల్ స్టార్ట్ కంపెనీ అంటే ఏంటి, షేర్స్ అంటే ఏంటి, షేర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు, డిబెంచర్స్ అంటే ఏంటి, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అంటే ఎవరు, షేర్స్ ఎలా ఇష్యూ చేస్తారు, ఎందుకు ఇష్యూ చేస్తారు, టోటల్ కంపెనీ రేపు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So tomorrow class is on Monday, right? I'm sorry. Tomorrow class is on Monday, right? Yes, Monday.